Jacob's triumph. It has been 7 years. Actually, it had started before our daughter was born and continued after our son appeared years later. I vowed to change our lives when Lennon pointed to the blue aluminum cans and said, "Look, it's Dad's favorite drink." Jillian said almost the same comment 5 years earlier. She saw the cardboard Bud Light boxes at the store and said that Dad had bunches of them in his truck. I realized I had failed on my promise that night to make Jacob stop drinking. Because when I heard Lennon's comment at age 3, I knew I had further failed them both. Jacob had never been violent, but I had lived with his drinking for longer than I wanted to admit. At first, he would just pass out on the couch. Occasionally, he would fall asleep in his truck. He started spending nights in the barn if he even came home at all. I used to wish he would tell me he was having an affair, but in reality, I knew that he was out drinking alone or with his friends. Friends were any other farmers who were done for the day and felt like their time was best spent shooting the shit and throwing back a few 12-packs of beer. I spent too many nights of our first years of marriage wondering whether Jacob would make it home or if the police would come and knock on my door to ask me to identify his body. Later, it became solid avoidance. He wouldn't talk to me. He would just yell about me not being home when I should. I rarely did more than work. Because I didn't want him alone with Jillian because he might pass out when she needed him. That was how she got that scar on her hand. Our gentle beagle, Chuck, was sleeping when Jillian at 4 snuck up and startled him. He snipped her and she needed 7 stitches. Jacob said he couldn't get to her in time. The dog warden also took Chuck for observation and threatened that he might have to put Chuck down if he was dangerous. Chuck was my first dog and my sole companion after I moved away from home. He had been with me for my whole adult life, and Jacob's drinking almost ripped him away like the skin on Jillian's hand. At the hospital, Jacob couldn't stop swaying while the doctor was telling us what Jillian needed. After Chuck came home, it was the first time I just wanted Jacob to leave. He never did. The drinking just got worse. Jacob would show up wasted to volunteer for events and embarrass me. Everyone stopped asking me to volunteer, because they knew it would keep Jacob from showing up. I didn't have to ask. I just knew. I started to take Jillian to see my parents every weekend to escape the worrying, constant fighting, and unpredictability of Jacob's moods. The ultimate trade-off was walking into the house on Sunday nights, almost on tiptoe, gently entering my own home afraid to find him passed out on the floor, missing, or even dead. Every weekend, I panicked when I opened the back door. There would be days and weeks where Jacob would promise he would change and stopped his normal drinking. Usually, the first 3 days were great. He'd play with the kids, take me on a random date, and laugh like he did when first knew each other. Then about day 4 or 5, the irritations would start. One of the kids would do something minor that would not normally bother anyone, but it would shatter his reality. He'd start yelling and I would jump in and blame it on me so the kids could retreat to their rooms. Jacob would eventually storm out to go and check the fields, which became a repetitive code only I understood. Then, he might be home later. I would tuck our children in, apologize for Dad's shouting, and explain away his tirades. They would hug me and tell me that they loved me, and I promised it would all be all right. Years went by like this until finally his construction business and the farm started to suffer. His family stepped in and finally forced him into rehab. He would never go at my request. He wouldn't even go when I threatened divorce. That was the day I had to take to the hospital because his heart started skipping beats. But, he finally did go at their demand. I was thankful but also finished. I filed for divorce for real this time. I wasn't angry. I just knew that his favorite beverage ruled his life now and there was no place for us until he could figure everything out. At a counseling session I was asked to attend, he explained how he started drinking at age 13. It had always been a part of his life and he didn't know what to do now. Trai của Jacob đã 7 năm rồi. Thật ra, nó đã bắt đầu trước khi con gái chúng tôi được sinh ra và tiếp tục sau khi con trai chúng tôi xuất hiện nhiều năm sau đó. Tôi thề sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta khi Lennon chỉ vào hộp nhôm màu xanh và nói, nhìn xem đây là đồ uống ưa thích của bố.
Gillian đã nói gần như bình luận tương tự 5 năm trước đó. Cô nhìn thấy các tông bắt lai hộp tại cửa hàng và nói rằng cha có bó của họ trong xe tải của mình. Tôi nhận ra rằng tôi đã thất bại trong lời hứa tối hôm đó là bắt Jacob ngừng uống rượu, bởi khi tôi nghe lời bình luận của Lennon lúc 3 tuổi, tôi biết mình đã làm họ thất vọng hơn nữa. Jacob chưa bao giờ bạo lực nhưng tôi đã sống với anh ta uống rượu lâu hơn tôi muốn thừa nhận. Lúc đầu, anh ta sẽ ngất đi trên ghế dài. Thỉnh thoảng, anh ta sẽ ngủ thiếp đi trong xe tải của mình. Ông bắt đầu chi tiêu đêm trong kho thóc nếu ông thậm chí trở về nhà ở tất cả. Tôi từng ước rằng anh ấy sẽ nói với tôi rằng anh ta đang ngoại tình, nhưng thực tế tôi biết rằng anh ấy ra ngoài uống rượu một mình hoặc với bạn bè của mình. Bạn bè là bất kỳ nông dân nào khác đã được thực hiện trong ngày và cảm thấy như thời gian của họ là tốt nhất dành cho bắn cassette và ném lại một vài 12 gói bia. Tôi đã dành quá nhiều đêm trong những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân tự hỏi liệu Jacob sẽ về nhà hay liệu cảnh sát sẽ đến và gõ cửa để yêu cầu tôi xác định xác của anh ta. Sau đó, nó trở thành sự tránh vững chắc. Ông ấy không chịu nói chuyện với tôi. Ông ấy sẽ la lên về việc tôi không ở nhà khi tôi nên làm. Tôi hiếm khi làm nhiều hơn công việc bởi vì tôi không muốn anh ta ở một mình với Gillian bởi vì anh ấy có thể ngất đi khi cô ấy cần anh ấy. Đó là cách cô ấy có vết sẹo trên tay. Con Beagle dịu dàng của chúng tôi, chắc đang ngủ khi Gillian lúc 4 tuổi lẻn lên và giật mình. Hắn cắt cô ta và cô ấy cần 7 mũi khâu. Jacob nói ông không thể đến kịp cô ấy. Người cai ngục chó cũng đưa chắc đi quan sát và đe dọa rằng có thể sẽ phải hạ chắc nếu hắn nguy hiểm. Chắc là chú chó đầu tiên của tôi và là bạn đồng hành duy nhất của tôi sau khi tôi chuyển ra khỏi nhà. Ông đã ở bên tôi suốt cuộc đời trưởng thành của tôi, và Jacob uống rượu gần như đã xé toạc anh ta như da trên tay Gillian. Tại bệnh viện, Jacob không thể ngừng lắc lư trong khi bác sĩ đang cho chúng tôi biết Gillian cần gì. Sau khi chắc về nhà, đó là lần đầu tiên tôi chỉ muốn Jacob rời đi. Ông ấy chưa bao giờ làm thế. Việc uống rượu càng tệ hơn. Jacob sẽ xuất hiện lãng phí để tình nguyện cho các sự kiện và làm tôi xấu hổ. Mọi người ngừng yêu cầu tôi tình nguyện bởi vì họ biết điều đó sẽ khiến Jacob không xuất hiện. Tôi không cần phải hỏi. Tôi chỉ biết thôi. Tôi bắt đầu đưa Gillian đến gặp cha mẹ mỗi cuối tuần để thoát khỏi sự lo lắng, chiến đấu liên tục và không thể đoán trước được tâm trạng của Jacob. Sự đánh đổi cuối cùng là bước vào nhà vào những đêm chủ nhật gần như bằng ngón chân. Nhẹ nhàng bước vào nhà tôi sợ hãi khi thấy anh ta ngất đi trên sàn nhà, mất tích hoặc thậm chí chết. Mỗi cuối tuần tôi hoảng sợ khi mở cửa sau. Sẽ có nhiều ngày và vài tuần mà Jacob hứa ông sẽ thay đổi và ngừng uống bình thường của mình. Thông thường, 3 ngày đầu tiên là tuyệt vời. Anh ấy sẽ chơi với bọn trẻ, đưa tôi vào một cuộc hẹn ngẫu nhiên, và cười như anh ta đã làm khi lần đầu quen nhau. Sau đó khoảng ngày thứ 4 hay 5, những sự kích thích sẽ bắt đầu. Một trong những đứa trẻ sẽ làm điều gì đó nhỏ mà thường không làm phiền bất cứ ai, nhưng nó sẽ phá vỡ thực tế của anh ta. Nó bắt đầu la hét và tôi sẽ nhảy vào và đổ lỗi cho tôi để bọn trẻ có thể rút lui về phòng của chúng. Jacob cuối cùng sẽ bão ra để đi và kiểm tra các lĩnh vực mà trở thành một mã lặp đi lặp lại chỉ có tôi hiểu. Sau đó, ông ấy có thể về nhà sau. Tôi sẽ nhét con vào, xin lỗi vì tiếng la hét của bố, và giải thích cho những lời nói của ông ấy. Họ ôm tôi và nói với tôi rằng họ yêu tôi, và tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn. Nhiều năm trôi qua như thế này cho đến khi cuối cùng kinh doanh xây dựng của ông và trang trại bắt đầu bị ảnh hưởng. Gia đình anh bước vào và cuối cùng ép anh vào trại cai nghiện. Ông ấy sẽ không bao giờ đi theo yêu cầu của tôi. Ông ấy thậm chí không đi khi tôi đe dọa ly hôn. Đó là ngày tôi phải đi đến máy chủ bởi vì trái tim anh ấy bắt đầu bỏ qua nhịp đập. Nhưng, cuối cùng anh ta đã đi theo yêu cầu của họ. Tôi đã biết ơn nhưng cũng đã hoàn thành. Tôi đã nộp đơn xin ly hôn lần này. Tôi không giận, tôi chỉ biết rằng đồ uống yêu thích của anh ta đã thống trị cuộc đời anh ta và không có chỗ cho chúng tôi cho đến khi anh ta có thể tìm ra mọi thứ. Tại một buổi tư vấn tôi được yêu cầu tham dự, ông giải thích làm thế nào ông bắt đầu uống rượu ở tuổi 13. Nó luôn là một phần của cuộc đời ông và ông không biết phải làm gì bây giờ.